ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಇವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದ ವೇ ಹಿ ಹಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ವೆಲ್, ಸೊ ಪವನ್ ಆರ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪವನ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಐ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಯು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. Very nice, Pawan. It's like glow inside what we do, what we love to do, and what are we are loving, and we are doing the same thing. I heard a long back one statement: love what you do what you love. ನಮ್ಗೇನ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೀಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಎನರ್ಜಿ ತಾನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಜನರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು, ಯುವತಿಯರನ್ನ ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದು. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲವಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಅದ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ from last 25 years I am doing what I love. So amazing. That's the only one thing. There is no conflict. ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇದು ಮಾಡ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ I just that energy flows. All right. Thank you for this wonderful question, and I look up to you for so many reasons. So ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಶೇಷ ಪವನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅವರು ಅಚೀವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅಚೀವ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ವೆಲ್, ಏನ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕೂಲೇ ಬಟ್ ಅ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದಂತಹ ಕೆನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಳು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಲರ್ನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಫನ್ ವಿತ್ ಗೇಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಶಾಲೆ. ಮೊದಲನೇದು ಈಸ್ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಕೂಲ್. ಎರಡನೇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ A+. ಮಕ್ಳು ಹೇಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ A+ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಥರ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, you're an ideal parent for one of the ideal schools ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ as a school we have a definition of how a parent should be. In fact, most of the schools, their biggest mistake is they don't allow failures to happen inside their organization. True. Especially ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they would like to show that they're a picture perfect school, and unconscious mind ಗೆ they are teaching that children have to be perfect. And day one ಇಂದ ನಾನು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಶಾಲೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಲ್ಯಾಬ್. ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ when I said that, you also concurred the same point. You said, yeah, we are okay if our child makes a mistake. I was like, what is happening? Because most of the parents, not all, most of the parents ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದೇ ಇದು: ನಮ್ಮ ಮಗುನ ನಿಮ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರ, ಇರೋ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರತ್ತಾ? This is their primary first question. And your questions were totally different. And that is why I'm calling you as an ideal parent ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ for our school. And I wish every parent asks this question at the time of admission in their respective schools. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. Because some of the schools are so old that they have forgotten to even try something new. Sorry, I'm saying that with full respect, I'm telling, and with good intentions for sure. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸಕ್ಸಸ್ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಲ್ ಆದಾಗನೇ ನಾವು ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಏನು ಸರಿ ಇದೆ, ಏನು ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಲರ್ನ್ ಒನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಫೇಲ್ಡ್. Very well said, Pawan. Thank you, sir. Very nice. Pawan, what was your gut feeling when you were in IBM, MNC company? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿ, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಂದೇ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬೀಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ಕ್ವಿಟ್ IBM ಜಾಬ್? ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ BBM ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು IBM ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 weeks ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೂ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮೀ. ಸೊ ನಮ್ ಮಗ IBM ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ IBM ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲೈಫು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಈ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ಎ ಥಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಹಂಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ even few minutes before they leave this planet, what I have understood. So my definition was totally different. ಅಲ್ಲಿ 2 weeks training ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮುಂದೆ company's vision, company's dream, and this is your goal to ensure that the vision and dream of the company will be put up. So this is your dream ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೈನರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ I was like, wait a minute, are they going to fit in their dream into my head? Am I going to work for the rest of my life for somebody else's dream? ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನೀವು ಅದೇ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ವೈ ನಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಸರ್, ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರೋವಾಗಿಂದ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋ, ಒಂದು ಜಾಬ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಶೀಟ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರೋ, ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ somebody else's dreams. I even asked the trainer, can I design something else for myself and think something more for the company and set it as my dream which aligns with the company ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅವರು ನಕ್ಬಿಟ್ರು. He said, you are a fresher, you have just come now, and please make sure you understand what the company is for some time, and then maybe after you grow and prove yourself you can suggest us some ideas ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So maybe it was I should thank that person that time for telling that. Immediately I took a piece of paper that time and I said, sir, to my manager, I'm sorry for 15 days. And there was a clause, training ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ we had to pay little for the training. And the manager said, you have to pay for the training, are you aware of this? You're quitting, why do you want to quit? At least work for 3 months, and after 3 months if you quit you don't have to pay. I said, sir, 3 minutes ನನಗೆ ಕಷ್ಟ, especially when you are telling that, if this is your dream and if you're fitting my dream. So ಯಾರೇ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾರೇ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ನೋ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. My message to them is only one important thing. When somebody is trying to tell you how to live, when somebody is trying to tell you what your dream should be, then your impact and then your influence, everything is gone, because they are impacting you, they are influencing you. And it was very difficult for me. I will go back to my mother. I came back and I told her that I've quit the job. Luckily my manager told me, you don't have to pay, it's okay, you go, you seem to have a dream and I wish your dream comes true ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. I don't know where that person is, and I wish I should thank him in all possible manner, because ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ it changed my life. It really changed my life. Pawan, like ಇವಾಗ ನೀವು ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, I want to ask you one question. Which was those few
incidences or that people who triggered dream in you? ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್, ಲೈಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ people to try something very new always is a scary. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ಟ್ರಿಗರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಸಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್? ನೀವು ಸ್ಕೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಬ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿತೀರಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂಡ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್. ನಮ್ ತಂದೆ ಅವಾಗಿರೋವಾಗಿದ್ದು, ಏನೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅಚೀವ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ನೋಡು ಫೋಟೋ ತಕೊಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫನ್ನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್. I should tell ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ being very honest sir, pain has been a very big motivator in my life, more than gain. What I have understood, pain or gain will motivate people, and in my case pain has motivated me maximum. College ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ I was lot of into public speaking called Toastmasters. And when I was into Toastmasters, I was constantly going on stage, failing, coming back, learning. Adella madadmele, I was very confident that I can share my message from one point to another point. So with the skill of public speaking on my hand, I was thinking, what should I do? And when I was thinking what I should do, one day I saw a article in the newspaper, and this had happened in North Karnataka, probably Hubli, correct gnapka illa. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿರು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಹಿಟ್ ಮಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಫೇಸ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2-3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್. ನಂಬರ್ ಒನ್, the funniest thing, I'm calling it funny, I know it's death, but I'm calling it funny. At the least he should have waited for the result to come next day and then commit suicide. I mean, I would never encourage a suicide for anybody, but result ಗೆ ಫಿಯರ್ ಪಟ್ಟುನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ಡ್. ದಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಮೋರ್. ಅವನ್ಗೆ 31 ಏನೋ ಬಂದು ಪಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹುಡುಗ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂತು. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು, ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಂಡರಿಂಗ್, ಒಂದು ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ದೇ ಇರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ವೈ ಕಾಂಟ್ ದೇ ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್? ಐ ಮೀನ್, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ಡೆತ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. Then somewhere down the line, sir, as a society, we all have failed together, I'm saying. We all have failed together because we are very result-oriented people than effort-oriented people ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು I decided that, okay, I recollected I was good in maths and I was good in public speaking. ನಮ್ ತಂದೆಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, he was from a line of business of silk. So he said, Avenue Road Ali, we have some small place and we will start chudidars, and we also had a small store for inner garments. And after the college, society kept asking me, what do you want to do? What do you want to do? En martiya anta. I was thinking, IBM, I've quit. Now I should go with the dad's way. At least he will be happy. But then my heart was not there. And these kind of incidents, pained me. And through the pain, I was like, okay, let me become the solution. And I was thinking I was not born to sell chudidars in Avenue Road, though I respect that wholeheartedly for those people who do. But with full respect, I'm saying I was not born for that. That also is not my dream. That is also something that doesn't excite me. That's when I thought, okay, let me start teaching mathematics anta heli 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ರೂಮಲ್ಲೇ, ನಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ದೇ ಈವನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ, ನೀನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮದ್ವೆಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ our community, being a Vaishya, it was business driven, money driven, finance driven. So they had all their challenges in the mind.
ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ ಕಷ್ಟ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಾನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ that's a very trivial funny story. So it was pain that motivated me, sir. Lot of pain. And I realized that no other person should go through life like that. Somewhere down the line, the purpose of education is impacting children in a wrong way, in a very wrong way. ಆ ಎಜುಕೇಶನ್, ಆ ಬುಕ್ಸ್, ಆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋದು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ that is what the solution is for children, then something terrible is wrong inside the system. And I felt I should start changing that. And I started teaching mathematics inside my small room. 4 children are there, and it took almost 6 years as a tuition teacher to start a school. And growth has been phenomenal, because I have been teaching from heart and not from the mind. And I have also burnt my fingers in the initial days. I have also charged extraordinarily less for the value that I have been given, thinking that more people will come. I have got my own lessons and learning, but definitely I don't regret what I have done, because some of the best people in the society have benefited from me. And uh, today when I go, recently me and my daughter were having a cycle ride to the school. ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಹಂಪ್ ಬಂತು, ಬಿದೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಐ ಕ್ರಾಶ್ಡ್ and I hurt myself. And suddenly one person came and lifted the cycle, then lifted me, and we were escorted to the footpath side. And then the person opened the helmet, and I was surprised to see my own student. he was there, and sir, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2-wheeler ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? I said that's a different issue, why I'm taking a cycle. And I felt so happy that adagid takshana there was another parent of the school. That parent, stopped the vehicle, and he said that, sir, are you okay? Are you hurt? Or shall I get you water? Shall I drop your daughter? Is she okay? I was touched in my heart, because where I will fall, how I will fall, nobody knows, sir. But the place where I fall, I never expected a student and a parent of our school to stand there, and then he helping me and offering me to drop. I was thinking, when you do good and when you give value to people, immediate results maybe yes, may not be no, but somebody is always watching, and return is 100-fold. It will come, sir. It will come. There is no way. So let that personal story of mine, help and motivate those people who are still high with integrity. With integrity ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ನಿಜ. Everybody is crashing their gates towards money. They're saying it's okay, I will pay a price for integrity. So I'm saying, even if you don't see immediate results, I would only tell you to remember those 2 words under what Sai Baba has written in Shirdi. And those 2 words are the answers for everybody who feel they don't get, their results immediately. Saburi and Shraddha. 2 words itkondre, their impact and influence on the society and returns guaranteed. There's no one who can, say no to that, sir. ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಪವನ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೈಪ್ ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯು ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದಮ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ದ ಡ್ರೀಮ್? ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕನಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, 2 ಜೀವನ. ಪವನ್ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 2 ಜೀವನ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಇದು 2 ಜೀವನ, ಅದು ಮೊದಲೇ ಜೀವನ ನಮ್ದು. ಇರೋ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪವನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. somebody has asked this question, Pawan avare, what is the difference between IB curriculum and your school anbittu? Can we just answer and move forward? Sure, sir. I'll answer that in a gist, because adanna explain ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ it will go for days together. Okay. IB curriculum is a research driven curriculum. It is excellent. And research driven curriculum ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಬಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್, ಪ್ಲೇ, ಥಿಯೇಟರ್, ಕ್ವಿಝಸ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ತರ ಅವರೇ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್.
So that's a very brilliant concept of what IB is there as a curriculum. And question ಅಲ್ಲಿ about your school ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Achieve School is a state school at the moment, but both state and CBSE are following CBSE textbooks. We cannot directly be affiliated to CBSE school because CBSE wants one room, one classroom defined for one standard and one nameplate in front of that. But our school, where children keep changing classrooms. So teacher becomes the owner in our school, and even in IB schools, teacher does not become the owner. So let us say now Sathya wants to teach entrepreneurship in our school. ಒಂದು ರೂಮ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಟೀಚರ್. ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, movement is there, children change their places and they sit with different people, different benches, and movement has been associated to long life, attention span. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದೇ ತರ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ there is dullness and boring. This is scientifically proved. There's enough research for that. So every 45 minutes ke 10 minutes break kotre, they're alert, they move, they laugh, they talk, and then they go to a different studio, and teachers own the studio. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಗು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಗು ಇದೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂನು ಆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗಿ ಹಾಕಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, because that standard for one child can be extremely high and for another child can be extremely easy. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಟಫರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಟೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎ ಡಾಗ್ ದಟ್ ರಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರೌನ್ ದ ಡಾಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಟ್. ಫಾರ್ ಎ ಜಿರಾಫ್ ದಟ್ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ IB ಅಂಡ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ CBSE ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆರ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. whenever I visit your ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಐ ಫೀಲ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ that's a very creative, and the way you brought the concept is something very amazing. And yes, of course, it's the first ever studio school in India. Type in the chat box, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು. If somebody you are in the age of 35 to 40 years or 45, ನಾವು ಓದಂತ ಶಾಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು? What was your experience in the school? Same classroom for 1 year? Actually ನಾನು ಓದಿದ ಸ್ಕೂಲ್ ನನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈವನ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ whatever was best for us, that is what we got. So I always want to keep thanking our teachers. ಅದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನ ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವೋ, that also could have been another possibility. So yes. Okay, now what is the younger generation ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ? If I want to tell a right mindset, ಎರಡನೇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಮೂರನೇದು right self image about themselves and worldly knowledge, right? I've seen like all those qualities, much beyond these qualities is there in Spurti, the student of yours, right? And what is that lacking in today's young generation? Andre between this teenagers and ಏನು ಕರಿತೀವಿ, you started with that Hubli example. Yes. What is that parent and school have to do so that ಮುಂದೆ ಅವರು ಬೆಳೆದ ಮೇಲಿಂದ they become a successful entrepreneur or an employee or a citizen of the country? Yes sir. So, see, actually ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಡೂ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಾ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್
I would put it like this: what should children do first ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. Okay. How did I mention? Yes, you mentioned many parameters: creativity Okay. and dedication, learning ability, and those things. With that, I want to mention two things for children. What is missing today is massive curiosity. There is massive curiosity missing. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ನಾವೊಂದು ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. Very nice. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂಡ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ದ CCTV. ಯಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೂ ವಿಲ್ ಸರೌಂಡ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. What I personally felt is, out of 34 children, only 2 children came close, saw that box, and went and sat back, and they're waiting to listen to the teacher. So 32 children ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಏನಿದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ಏನ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್, ಯಾರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಲ್ಲಿಟ್ರು, ಅದು ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಏನಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ? ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ ಒಂಥರ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್. Instead of keeping children curious, they are making children consume content. So if you see online, content creators population is less than 0.003% in this world. 0.0003. So that is in the 4th place of decimal. Then the rest of the population are content consumers. So ಇದರಿಂದ ನನಗೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಗು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಡು, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರೋ, ನೀನ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಹಳೆ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಮಗುನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ನಾಯಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚಂದಮಾಮ ನೋಡು ನೀನು, ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ವೆನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ connection with children and they're giving away content for children to consume at unlimited levels, the curiosity in children is getting mentally killed. In fact, that kind of a mental death of curiosity is horrible than a war, because a war from Russia to Ukraine kills people who are physically alive. But this kind of content consumption today, without doing anything, sir, children are capable of sitting in front of a device, keep scrolling up and keep watch other people dance, keep watching those reels, keep watching those stories, keep watching content which is not necessarily everything is relevant for growth. That's the death of, that is worse than a war that happens between two countries, and I would like to say, because there physically people may die. Here ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಂಟಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಶೋರ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು, schools who are supposed to raise the curiosity of a child and educate the parent to tell them don't give that kind of content and give very creative assignments, creative teaching and upgraded curriculum. Adu madad bitbiಟ್ಟು schools are competing amongst other schools, unfortunately. Technically, if you see, as an educationist, I have an idea of education. Just today, I was talking to one of my friend in Australia, and I was asking her, what is new things that are being taught in Australia for children? And I'm thinking of, applying that in our school. So as human beings, as educationists, we have to come together. But unfortunately, most of the educationists don't come together in their own journey. They want to make their own school best. And in my understanding, a school can never be best. A school can only keep trying to be best, but it can never be best. So these are the 3 zones where
three different people are connected to common idea. I will summarize this. I took a little more of time for this, but children are losing curiosity, and that is because they are consuming content. Who is giving them content? Parents constantly. Even if parents have to speak to two friends, they say phone ತಗೋ ಹೋಗು, ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ half an hour ಬಿಟ್ಬಿಡು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. So parents are giving this content, so children are consuming it like crazy. This is worse than a war. I'm telling you, ಇದನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. War kills only physically alive people. This kind of content consumption kills mentally for children and anybody else. And schools were supposed to work on overall development are working only towards academics and nothing else. So that's very dangerous again. All of them are contributing to the death of creativity in our society if we do not change certain things now. Very well said, Pawan avare. So type in the chat box what's your learning last half an hour ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಡ್ರೀಮ್, ಹೌ ಟು ನರ್ಚರ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ to the next level in your business or in your journey as a professional. Well, Pawan avare, iವಾಗ ನೀವು ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I somehow saw your intro and I saw that your next upcoming book is Power of Questioning. Okay, yes. Very nice. Yes. So the people like ನೀವು ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್, ಲೈಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬರ್ತಾ 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 ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ MBA ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ I have a program called Entrepreneurship Development. It's a practical workshop for business owners. 3 years plus ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಇದು ಸೀಟ್ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And I make sure the first day one activity, start writing every day questions. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ನಡೀತಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸರಿಗಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಯಾವ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ 10 questions. Interesting. Somehow it correlates with, like, when they start asking question, their mind will open. Oh, this area is working well. So this is a simple question: what is working well, what is not working well, Correct. and who will improve it, by when it will be improved. This exercise open up the entrepreneur's mindset. Fantastic. And this they have to do every day. 10 ನಿಮಿಷ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ 330 to 100 days ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವರ್ಕ್ ಅವರು. Wow. Okay. It just open up their thought process. Got it. Okay, Pawan ಅವರು, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ people who are watching our video, Facebook live, YouTube live, if they want to connect to you, which are the places? Sir, for my content, they can come to Instagram. Ali Pawan RC anta hudkidre, they can come to Instagram. And there's not much of stuff that I have put up there. I really need to do a lot of work there, and I'm planning to come up there. We have an app, and app is also called Pawan RC. So Android and iOS ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಪವನ್ ಆರ್ಸಿ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ I have some courses there. And one of the course is kept free for everybody in this world. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಬುಕ್ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಬರ್ದಿರೋ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ, I don't remember the exact chapter and book name, but I definitely remember reading this. He tells his disciple Plato, ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟೋ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ when Plato questions Socrates ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಾಟೋ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್. ಪ್ಲಾಟೋ ಅವರು ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ದೆಮ್, ಹೌ ಶುಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಳಿದಾಗ, in a very beautiful way, Socrates replies. He's a fantastic philosopher. He very simply says, if you go and tell them what they should do, then you are creating a servant ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸದವ್ರ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ದೆನ್ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು?
What should I do if I should not tell them? He said, your duty, if you want their lives to change, is only to ask questions, and not just questions, the right questions. ಇದರಿಂದ ನನಗೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, asking questions is such a powerful thing. It will make the other person's mind think. So again, a major issue I see most of the adults, especially here, the culprit is experience. The minute I walk on the road, I see a banana peel, I fall down. My experience tells my children, don't walk. I move into an instruction mode. Don't walk. Banana peel is there. I'll slip. I'll fall. You will get hurt. So don't do that. Go like this. ಇದರಿಂದ the learnable experience for the next generation is missing. They're not seeing failures at all. I would suggest them, look, banana peel is there. What do you think will happen if you walk? ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಏನಾಗತ್ತೆ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಗೋ ಟ್ರೈ. ಬೀಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಓ ಬೀಳ್ತೀಯಾ? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೀಳ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು 30-day ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, I have taken lots from the society, sir. Society and universe and Mother Earth has been very kind to me. They've given me students, they've given me teachers, they've given me place to teach. So I decided that ಹೇಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ A+ app ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ why not me give one course called Power of Questions free for the world. So me and my business partner decided that we will keep it free ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, anybody who downloads that app, they will get it free of cost, just like that. It's going to be free only for another 20 days or 30 days, because after that we are going to make that a paid course. So that is one way they can connect, they can take it forward. And one thing I want to add here, sir, especially for those people who are in business, whoever is watching this video, trust me, whenever you study theory in a college, ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನು MBA ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, from what you are doing, sir, as an activity to ask questions, what is good, what is not good, if what is not good, how can it be good, and if that is being good, who can fix it. ನೀವು 4 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ their business can go to next level. And these things are not taught in colleges or MBAs. It looks very fancy, but I'm telling you in a very disappointed way. Lot of them, I wouldn't say most of them, a lot of them are teaching theory. And practical challenges ಬಂದಾಗ business ಅಲ್ಲಿ they need a coach. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಚ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಚ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ಗೆ ಕೋಚ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is where I would advise each and everyone who is watching, if you're going all alone by yourself, you'll only reach where you can reach. But if you take a coach, only a person who is higher than you will be able to tell you where you're going wrong, because you won't know what your blind spots are. Even if you have an MBA in one of the best institutions of India, remember, learn, earn, learn goes together. If you think learning is over, I'm only into earning, you're wrong. And if you think I'm only into earning and there's no learning, again you're wrong. And that is where I would urge each and everyone who's watching this to get close to you, probably allow themselves to get into the BTA Academy. In fact, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, I would definitely want my business partner and my wife, both of them, enrolled into your program. And this year my learning time is already closed, but next year you will see me as your student for sure, because I'm eagerly waiting to learn these things from you, sir. Thank you so much. The activity I just made it last year, physical session ಇತ್ತು ಒಂದು real estate firmಗೆ. We made them write what's working well in the company. They wrote some 10 points. I asked them what's not working well. It was a sales team and management team. They were hesitant to write, but they wrote some 35 points. What's not working well? But the interesting point is, our session alli, who is responsible for this? Who will make it all right? Anta now next hakadvi. Suddenly there was a bright face in everybody. Okay, this person. And the same next one question by when it will be fixed. And believe me,
Hmm. Within 45 days, the turnover 5 folds ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. Because that was 45 days, 5 folds. 5 folds. 45 days in the 5 folds. Because the open communication. Hmm. They Hmm. got the Hmm. Hmm. platform. Okay, what's working well? It's working well. But what's not working well ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. But that was an open forum. Everybody wrote 35 points. And who will fix this? There was a Hmm. face-to-face discussion, open Hmm. discussion ಆಯಿತು. And by when it will be fixed? Deadline ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ. Hmm. And Hmm. that Hmm. made Hmm. so much of free flow, or like we can say flawless flow in the company, real Hmm. estate firm, Hmm. 5 times extra turnover. Very Amazing. simple it is. Now let me ask you, as entrepreneurship ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು. Mhm. I've trained many school founders. They were part of our Consumax BTA. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ದೇವರ್ ಲೈಕ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ವೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಫೇಲ್? Entrepreneur, like you are a communication trainer for some institute, as you mentioned, and you yourself run an organization, a school. Yes. Why entrepreneurs fail? Especially why education institute fail ಆಗ್ತವೆ? Lack of clarity. Only the first thought that comes into my mind is lack of clarity, and a lot of time. Goal settings ali there are two-step processes. So whenever I coach people on communication, first thing I ask them, what is your goal? Most of them give a surface level goal. The surface level goal is, I want a Mercedes Benz. I want to buy 4060 site. I want 2 kgs of gold. I want to make my house. Why I call this surface level goal is, this comes at the surface as a conscious goal. My second question to them when I coach them is, why do you want this as a goal? What does this give you as a goal? They immediately move to the deepest point of that goal. And their answer is, when I buy a Mercedes Benz, it gives me that excitement when I'm holding that steering, and when people look at me, I feel proud that I've achieved something. Then your goal should be to have that pride, not necessarily Mercedes Benz only. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು 13 years ago ಮೈ ಮೆಂಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಟು ಗೈಡ್ ಮೀ. ಅವ್ರು ನನ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಆಸ್ಟ್ ಮೀ, ವೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ 13 years ago, so I was 23 years, 24 years. So I immediately told him that, you know what, Sridhar, if my loans are cleared, then that will give me maximum happiness. And then he threw a googly and he told me one thing. You know what? If you are happier, then the loans will get cleared faster. And I was like, whoa, he's, as usually, he's a fantastic human being. And now he's spinning my mind. I was like, what did you do with me? I'm stunned. And I mean, I took some time to understand this. And ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ದಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಮಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ, ಲೋನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಆನ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್, ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮನಿ and growth, I want a name, I want to expand, I want to do all these anta helidre, these are all surface level achievements anta nan heltini. What is that going to give you? You will get money. Okay, what will that money give you? Quality of life, better facilities, better hospitalizations, better luxuries. That will give you what? Then they will move to the real requirements of Maslow's hierarchy of needs. Aವಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದೆಮ್ happiness, then they don't have to work for surface level goals. And then automatically, when they move to the deepest levels of their thought process, automatically entrepreneurship will be a journey. So if you ask me what gives me a happiness anta kelidre, when a child walks up to me and tells me this is impossible for me, and then when we make it possible for them, and then they cannot believe themselves, oh God,
I thought this was not possible, but you made it happen for me. I am like, this is what excites me for sure. Because even if you, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಒಂದು ಕೋತಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ ಬಂಗಾರ ತಗೊಳಲ್ವಂತೆ, ಅದ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣೆ ತಗೊಳತ್ತಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಂತೆ. ಆತರ ನಾನು ಆ ಕೋತಿ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಬಂಗಾರ ಇಟ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮಗುನ ಇಟ್ರೆ, ಆ ಮಗು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ನ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಮಗುದ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ I wish everybody to have massive clarity in what they are doing, why they are doing, get your goals, ask few questions for your goals. Why do you want that as goal? ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ಗೆ ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ದಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು 4-5 ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ವೈ ಇಸ್ ಎನಫ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್. ಆ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ವಿಷನ್. ಅಂಡ್ ಎನಿ ಡೇ ಐ ಗೆಟ್ ಟಯರ್ಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್, and that will give me energy instantly. And of course, when I get tired, I should also meet people like you, because you're a bundle of energy. That I will tell you for sure, no doubt about that part. Pawan, whatever you said, I remember. I recall few things. One though, 1999, I was broke. That time my age was 23 years, 8 lakh rupees loan. Second year degree ಓದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾದರ್ ಇದ್ರು, ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ದಾರಿ ಇದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. So I was looking for something, which gives me a breakthrough in life. I chose direct marketing. 3 years, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. Only one thing goal was to overcome the loan. Definitely happy-ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. But 2002, January 27th, my first breakthrough in life, 168 ಜನರ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಿದಾಗ, question came to me was, what is from here? 168 ಜನರ ಟೀಮ್, 26 years. ಅರೆ ಯಾರು 168 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು? ಓಕೆ, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಟ್ ವೈ, ವಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಇಂಡಲ್ ಮೀ, ಇವ್ರ ಜೀವನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರು 15-14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ marketing. And the 20 years of like whatever you said, like ಒಳಗಡೆ deep question, give entrepreneurship a job opportunity, where that not just a job, entrepreneur development. Again, I'm in my third phase of life now, from 2020 April ಇಂದ. So I asked myself, what am I doing apart, like ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ next, although 14 years of coaching, what I will be choosing. This is going to be my life mainstream now. What gives me happiness is talking to you, talking to entrepreneurs, making them give clarity. So many people join, like Sathya sir, like Lava barta illa, I'm stuck, I don't know what to do, where to go, nan gottagtilla, manka agbittidini, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. They just spend 2 months, 3 months, and 4th month they start speaking, okay, ನಾನು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And some 4th, 5th month they start talking, okay, ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇವನ್ ಪ್ಲೆಷರ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. both of us have similarities. You're into business coaching, I'm into communication coaching. My urge and request to everybody is this, sir. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ, ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಾಗ, ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಸತ್ಯ ಸರ್, ನನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂತೀನಿ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2 ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ನ ಕರಿತೀವಿ. ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ 2 paths ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 2 path ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಆರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ, ಸತ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿ ಆಸ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ವೈರಸ್ even before coming. This is what I keep telling people.
a lot of times, when they ask me, why should I join your program? I don't have any problems. I Hmm. tell them, my program is not a problem solution program. ಯಾಕೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಯುರ್ ಎ ವೆರಿ ಆವರೇಜ್ ಥಿಂಕರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇರೋವರೆಗೂ ಬೇಜಾರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಯುವರ್ ಇನ್ ಆವರೇಜ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 100% you're doing wonderful thinking ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. So don't wait for major issues to happen to join a course. Don't wait for major setbacks to join a course. Don't wait for something tragic to happen in your life and lose everything and then join a course and become some example for a role model. You don't have to do that. Even when the curve is slightly dipping down, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್, ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರೋರು, ಝೀರೋ ಟು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಡಿರೋರ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ದಿಸ್: they are constant learners, they are constant readers, they keep reading a lot, they read books, they read stories of others, and they join courses. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅವರು, ಅವ್ರ ಟೀಮು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್, ಅಂಡ್ that is when their influence is going to become better ಅಂತ I would want to say. ಸೂಪರ್ ಪವನ್ ಅವರೇ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಾರು ತಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಲೈಫ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೀನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೋನಾ. The way of doing business has changed. Very nice. Pawan avare, you are a TEDx speaker, author, and you bought so many things online, and social causal involved agidira. You're a coach for many institutions. How do you manage your time? ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಸರು ಅಚೀವ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್: ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟೈಮ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, there are two answers to this, sir. 50% I still need help. I still need to learn how to manage my time better, for sure, because technically nan malgade 2:30 or 3 in the morning agate. And one healthy habit that I have is yavattiಗೂ ನಾನು ಅಲಾರಂ ಇಟ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಫೋನ್ ಆಚೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನನ್ನ ಎಬ್ಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಟೋಟಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಾಡಿನೇ ಎದ್ದೊಳತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಫಾಲೋ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಸರ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. So I'm not an excellent time management person. ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I really need to manage time. My only tip that has worked for me, so I mean ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೀ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಎರಡೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್. ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭನೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲಾಭನೂ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು, ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು, ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಟೈಮ್ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ
ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಆಗೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಸರ್. ವೆರಿ ವೆಲ್. ಪವನ್, ಟೈಮ್ ಫ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. 55 minutes, we have just 5 more minutes to go. Well, excellent. Like ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಪವನ್ ಆರ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. Can you just share that name? I'm going to type that, Pawan ಅವರೇ. Please call me Pawan sir. Pawan ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು. Please call me Pawan. Okay. No, I'm also your student. Please tell me. No. So ಏನಿಲ್ಲ, they can just search for my name on Play Store or Android or iOS store. ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪವನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A+ ಅಂತ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಇರೋದು ಒಂದು ಆಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಯುವರ್ ಡಾಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್ ದೇರ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಬುಕ್ ಲಾಂಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅದರ್ 2 months we are going to do the book launch. ಆ ಬುಕ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ದಿರೋಂತಹ ಬುಕ್ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಪ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. They can follow me there inside that particular app. It is free for all of them. That's the best part at the moment. I can only say at the moment because we still haven't launched that app digitally. ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಈ ವರ್ಷ. By the end of this academic year, we are planning to launch that to the whole world. And once that is launched to the whole world, it becomes a paid app ಅಂತ ಇದೆ. So ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ utilize the benefits for all of them who are going to come in ಅಂತಾನೆ simple easy thing that I would like to say, sir. Very nice. Thank you, Pawan. Well, ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಸ್ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಪವನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 years, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 36 ಸೆಷನ್ಸ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಮೊದಲೇ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು 4 ವರ್ಷ ಅನುರಾಗ್ ಮಾಂಟಿಸರಿ KR ರೋಡಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಶಾಲೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಹರ್ ಟು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ. ಅಂಡ್ ವಿನ್ ವಿ ಸಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ವರ್ಡಿಂಗು, ಹೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ. 10 years the way she has progressed and grown, groomed by Pawan and all the Achieve School teachers. Thank you so much. The way what you people have played role in my daughter. She's a school leader. She's a sports. She's in sports. She's an Orish reader, author, and communicator. What not? And no words is enough to say. Thank you, Pawan. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, must visit Achieve School of Education once. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್. ಈಗಲೇ ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಚೀವ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲೇ ಓದಿರೋಂಥದ್ದು. ಪವನ್ ಅವರೇ, ಸಾರಿ ಪವನ್, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ Thank you. what's your life mission? 2 statements, but before we go to that statement, thank you so much for giving me an opportunity to work with children and especially your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಆದ ಮಾತದು. And I'm very proud that they have taken all the opportunities that the school has given. We will be very glad to serve children. We will continue to work with that part. And if you ask me what is my vision and mission anta helidre, earlier I used to say that show me an apple, I'll tell you how many seeds are there inside that. One apple kotre adralli ಎಷ್ಟು ಆಪಲ್ ಬೀಜ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಬೀಜ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. Now I don't call it as a vision anymore.
Nowadays, I'm telling people, especially after Corona, I'm telling people I don't have a vision. I am on a war. I am on a war with those people who think they cannot do anything in their life. Then all that they have to do is start communicating in a different way and then see magic in their life. Simple as that. But I'm on a war to help people realize their true potential in their life and take things forward. I want to do this through education and schools. I want to do this through my books and through the workshops and seminars that I'm actually, planning to take it forward. I must thank you for considering me here on your platform. Being interviewed by you is not a joke. It is my honor. It is my pleasure, and I look forward to work with you in a very deep and a meaningful manner always, sir. Thank you so much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪವನ್ ಅವರೇ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 1,00,000 ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋರ್ಬೇಕು. 10,000 ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ 100 crore ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರಿಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ವಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಥರ್ ಆಗಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆಗಿ, ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಲಿ. ಮೋರ್ ಪವರ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈವ್ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you once again. Thank you.